Now, plans are underway to revive the Kwale International Sugar Company Limited to grow sugar production and empower thousands of livelihoods. Agriculture Cabinet Secretary Mutahi Kagwe says the initiative will address long-standing challenges that have stalled operations at the factory. The government has constituted a multi-stakeholder committee led by the Kenya Sugar Board to spearhead the reopening of Kwale International Sugar Company Limited. The committee, that draws membership from the national and county governments, investors, farmers and other stakeholders, will address legal, operational and social challenges affecting the factory. Jukumu letu kama shirika la kusimamia mambo ya sukari kuhakikisha kuwa tumejaribu kupatia kiwanda hiki support ndio iweze kuendelea. Tumekuwa tukiwa na majadiliano. Najua kina Mtua amekuja ofisi mara mingi na kuna wazee wengi ambao wametuandikia barua kwa sababu ya mambo ya kiwanda hii. The revival plan includes the settlement of 66 million shillings owed to farmers to restore confidence among cane growers. Umuhimu ni kwamba jameni, factory ikianza kufanya kazi na kuwe kwamba zile shida tu ziko ni zile za serikali itatatua shida zake. Kagwe says the factory has the potential to transform the economy of the coast through sugar production, ethanol manufacturing, electricity cogeneration, and other value addition activities. Kwa hivyo, vile tunataka ni tuwe na kamati ambao inaweza kutatua na ukamilifu ile maneno iliyoko. Manake hatutaki kusema hii ni maneno ya pesa peke yake. Sio maneno ya pesa peke yake. Iko maneno pesa, lakini iko maneno mengi ambayo tunaweza saidiana na tutatue, na ndio nikija tena mimi ninasikia tu mgurumo miwa ikiwa inafanywa nini? Inasagwa. Coordination between government, investors and local communities is also expected to help fast-track resolution of land disputes affecting the factory. Ndutamo Kami for Lunchtime News.